Wagwan wazito. Episode nyingine mpya hapa ya Foul and One. I go by RJ Putback Wantala, aka Mr. Built for the 90s, aka the only leo niko na host wangu hapa. Before tuingie kwa guest, show ni moto. So host hapo manze, co-pilot kwanza apige intro yake. Thanks Robert. I go by the name of Anderson, aka Mr. Diamond, best dive player in basketball. Nitakuwa assist hata free throw. Thank you guys. Sawa. So manze, leo tuko na special guest ndani ya nyumba. Very special guest. Na kawaida ya Foul and One atu-introducing guest bana. Tunaweza haribu. So guest mwenyewe atajipiga intro yake. Alafu tuingie violence. Immediately. Straight to violence manze. So guest anaweza jipiga intro alafu straight to business. Awesome. So sinaje wase, mimi naitwa Tranel, Mufasa Aaron ama aka Baba Mayengs. Nimebarikiwa tu na mademu. So nikiwa home uchi tu na Mayengs. Yeah. Sawa. Baba Mayengs. So kawaida manze, tunaanzaga show straight to violence bana. Hapa tunaga sijui ati historia ya hitting around the bush nini. Tunaenda straight to business bana. Hatu tunadeal nao kwa hali ya pilipili na chumvi. So kuna award last time kwa segment yetu ya nani wewe buda, ndio hiyo ndio tunafunga na show. Segment ya nani wewe buda. Hapa tuna point out culprits, wale watu wenye anapiga biashara za chini ya maji. So in the last episode tuliongelea ile kuna terminology ilikuwa ikitumika sana kwa group za baki, platform nyingi za baki. Hiyo terminology ilikuwa ni stakeholders. So tulichop stakeholders hapo kidogo, tukamaliza tukajua stakeholders ni nani. So leo kuna ingine mpya, a new terminology yenye inazungukanga sana. Na hii ndio hapa ndio nataka tuanze sasa show yetu officially. Kuna terminology inaitwa self-sponsored teams. So hizi wacha tuanze na guest wetu Tranel. Hebu tuambie self-sponsored teams ni vitu gani? By definition, self-sponsored team is a team that hawana mtu yote wa kwa sort in terms of league fee, in terms of jerseys, in terms of equipment, in terms of player welfare. Ni team yenye wase wa mtaa wameshikana wakakam together wakasemaniaje si tuende tusambe jersey. Haya, wacha tuanze na za Gikosh, kabla tufike kwa zile za kuprint. Player akiumia tunamchangia hapo, tunampeleka policy za CDF nini hapo ati home insurance vitu kama hizo. So it's a team that's not affiliated to any brand, institution ama any particular person. Ni watu tukaa vile sasa tuko hapa watatu, tuchukue watu wawili kwa form team kaende. Inakuwa self-sponsored team. Tunailea jina. Sisi ndio tunalipa league fee, sisi ndio tunalipia fare kwenda game, vitu kila kitu. So Mafusa, Self-sponsored team, the teams are passion. Let me say that. Wala tusambaki ya passion. Baki ya passion. Tuna mtaani. Kenyo ni passion. Kwa hamna sponsor wote wanasaidia. So same way Tranel. Kujitolea. Akiangalia majority ya basketball ya Kenya, be honest. The team self-sponsored zimejaa. Kitu university na maybe some few teams ambazo tabaki na teams za passion. Wala watu wanabaki hivyo. Wanapenda basket. So wanacheza kwa passion. Hakuna sponsorship, hakuna anything, hakuna funds zozote. Ni pesa yangu ya mfuko mimi, wewe na wenzetu. Nilipia fare, kama ni food ujiangalilie, kila kitu free, kila kitu. Na hizi ni matimu ziko league. Majority of the teams. Exactly. So mimi kuna swali nataka kuuliza. Team kama Equity Bank, team kama KPA, Ulinzi,
mbona kulingana na mimi na feel ni self-sponsored? Sababu okay, swali yangu ni team ndio inafaa kusustain players ama ni players wanafaa kusustain team? Wacha tuanzie hapo. Team inafaa kusustain. Kabla niwaambie kwa nini mimi nimefikiria hivyo. Mimi team inafaa kusustain player. Team inafaa kusustain player. Tranel unasema. As long as once you're under an institution, any team ndio inafaa kusustain. So kuna teams kama Pop ya kitambo, KCB, Lions. Hizi ni teams zilikuwa zinapata sponsorship from hizo ma institutions zilikuwa but zilikuja zikaanguka. Hatuwezi jua the politics behind ilifanya hizo teams. We don't know. But zilianguka. Kumaanisha kuna mtu wako kuwa anainvestia team. Maybe we were investing on the players but not the team. So Lions ilibaki kidogo but eventually ilikuja ikaisha. Meaning when KCB ilitoa jina yao pale ikawabakishia Lions mkashindwa kujisustain. So to some point amoni ni kama hizi pia ni sales sponsored teams. Imagine. So not really. Now one thing inafaa tujue hata in the corporate world hata wachana bakia, an institution ama an organization is only loyal to itself. It will always act in its own self-best interests. Okay? So by the time wana sponsor a certain thing, wao pia kuna kitu wana gain. Either ni CSR, either ni visibility because labda your sport imeshika, labda your sport iko fiti, kuna mafans. So pale wakenda wakiset up tent yao, wako na visibility nini, wajua vitu kama hizo. So the moment for whatever reasons cause them to enter into that sponsorship, what if their objectives are not being fulfilled, an organization itajitoa because these are not organizations that are loyal to only basketball. Basketball ama whatever sport they support, it's a by the way. So kama hiyo objective ni kama hata wakifungua branch, for example, let's say Psychop wakuja waseme wacha tufungue branch hapa nje ya Shauri Moyo, but after 3-4 months kama target zao zikuwe met, watafunga branch. So it's the same thing with any other thing that they sponsor. Kama the objectives of why it was started in the first place, if they are not being met, it will be shut down. Okay. Good. So following on Tranel, the question goes equity. Equity ladies, this is imefungwa sio? Yeah. KPA, I think the back-to-back losses for final. Yeah. So my question is losses. Wins. KPA, right? Wins. Yeah. Imefungwa na KPA mara mbili finally. Yani equity. Tutemen, right? Tutemen. Si finally semi ila last year ilikuwa ni semi alafu udisha finals. Okay, so the only versus Peter going to win the championship. So they're in a championship. So my question is, yao ni nini? Like, is it to win now the championship? Same point amesema kama goals zao zikiwa. You know, so I don't know how equity to last. How long will it last? In terms of KCB wakati ile ilifanya campaign. So my question is equity to last for how long? Because trust me, wakona team 4, wakona team 5. Maybe to dadia your point ya KCB, I think hiyo time bado hata ni wanacheza active basketball. One of the things ilikuwa issue na KCB, even hata kuja down to COP, because even COP ilijitoa. Basketball ifika point, basketball ilikuwa ina kama lifetime ya playoffs ama one game, maybe 1 or 2 games in 2-3 months ndio zilikuwa kali. It's like saying utaika game ya COP wanacheza saa 8 labda na team, then saa 10 unaweka zile team zenye ziko bottom of the table ndio unawapatia prime time for kama kuna mdosi wa COP pia anakuja anaona pale Nyayo hii Nyayo mzima iko na watu 50 na watu 50 ni players wa kucheza game hapa nini tuna game and again we can't outline for sure objectives gani walikuwa nazo mpaka wakaona this is not a good investment.
hatuwezi jua kama sasa hii Equity what their plan is with the team, or why they even started a basketball team. Kwa nini waliingia into sports all of a sudden, because Equity was not big in sports. Hawakuwa na timu ya volleyball, hawakuwa na timu ya bake, and then kuna sport ingine I think saizi they could be thinking of going into the football vitu kaizo. Nugget, because so hatujui kwa nini all of a sudden over the last 6, 7, 8 years wamekuwa na influx ya wanting to get into sports. It may boil down to the bank, their objective, it may inaweza kuwa ni swali ya CSR, maybe hiyo ndio njia yao ya wana give back, huwezi jua. Yeah, unless labda tupate manager wetu kuja hapa kwa hiyo atuambie. Your rest in terms of longevity. Timu ambazo zinakuwa pena right now. Play for establish and everything. Run. Well organized. Okay, yes. Let's Tranel go. You check. I will another. Okay. For me, I'll give it to KPN. Okay. Mimi nilikuwa nataka kusema I think hata before niseme, let me throw this question. Mnaona federation inafaa kufanya nini self sponsorship? Kwa sababu matimob zinakufa. Kila time unaona timu imekaa 2-3 years wako fiti. After miaka 4-5 it's nowhere to be seen. For me, uko premium, premium. You don't league. Ushafika mwisho. Ukuwe na structures, such a way na policies, such a way like kuna timu itakuja kucheza kama hivi. So teams will so sponsor that. But you can structure that and hapa juu bado mambo ya hizo ni catch everything. Hata teams zibaki kidogo lakini ni timu ambazo now muuliza federation inaweza fanya nini? Yeah. I think for mimi ni wale the policy it always begins and ends with the leadership. All right? So let's take a journey. In the 90s, I was privileged to watch Premier League in the 90s. Najua hizo kama hizo kuna watu hapa wale in the 90 bro. And so in the 90s, almost, I think if not all, almost all, hapa labda itabitafute Ronnie Buda. Baadaye kuna watu hapa nitawapea hao watu mwatafute sile kwa kuja hapa. Ronnie Buda akona knowledge, akona history ya basketball league kwa vidole. So almost all teams in the Premier League, they were sponsored by corporations. Telcom ilikuwa na timu. Kwanza Telcom timu yao ya madem ilikuwa fire. Kulikuwa na Posta, kulikuwa na Kenya Airways, both walianza kuchini, kulikuwa na Barclays, Eagles and Eaglets, which later came to be Sprite Stormers. Kulikuwa na Kencom, ilikuwa ni Kencom, KPA, Cooperative. Ilikuwa all of these teams wanakuja pale like they were technically, we call them sponsor teams. Yeah. Then pole because na hiyo time bila kumbuka nikiwatch game yangu ya kwanza ya Premier League in 96 niliingia tu kwa sababu nilikuwa sama young, sasa unajua unapenya gym ilikuwa imejaa, gym ya Makanda ilikuwa imejaa, yani it was crazy. KPA games zao za home, hiyo place kuna sababu hadi leo inaitwa Slaughterhouse. KPA wakicheza huko because gym ilikuwa inajaa, wanakuja paka na dancers scooting. So it was so vibrant. Kama hapa in Nairobi, Kencom literally walikuwa na watu wao wa madrums na manini. Hapa Enyayo, it was a whole show. It was amazing. So then teams wakaanza kujitoa. Now let me ask you something. Yeah? When you're building a brand, there are steps to follow. Okay? Pale kwa federation, pale kwa the leadership. This is my take. You don't only have to have basketball-oriented people to run basketball, right? If you want to market basketball, do you look for a person who is a basketballer, or do you look for another advanced basketballer, but he majors in his career is marketing? Market. Maybe my dream is to win a federation, or to win a maybe a shadow committee
that is non-basketball affiliated. Si zile majina zenyewe ukisikia umze anaambia huyu the 80s alikuwa mnoma. Buda umekuwa 80s kuanzia 80s umekuwa affiliated to basketball mpaka sasa hii 2020 na hakuna value unaadi kwa meza. Unaget? Kwa nini tusiende tuwatafuta mzee ambao yeye is a professional marketer, hiyo ndio 8 to 5 yake. Mwambie ni aje kuja hapa kusaidia. Ama mzee mwenye anapenda mabaki lakini yeye sasa hapo kwa field tofauti. Kwa nini hapo kwa finances tustafute accountant, mtu ambao yeye ana dealing na pesa, tumuke pale kwa finances ndio tupange. Atuambie hapa na hapa na hapa iko hivi. When you're building a brand, kwanza like Kenyan for example, saizi Coke wakitoa product mpya, wakitoa soda mpya, how do they go about it? Watatoa soda, itakuwa hapo advertised all over. Then kutakuwa na promotions, ndio kutakuwa na freebies, kutakuwa na masoda zitapeanwa, offer buy one get one free. KBF, they are trying to build the brand of basketball. Now this is the weird thing. We have seen instances, the fans are actually there. Kuna games zenye mafans wanajaa. Mbona wao hujaa games kadhaa na zingine hawapo? Because the brand of basketball has not been marketed well enough. How do you attract sponsors? It's by a sponsor kija pale. I think in the recent past, one of my proudest moments of basketball ilikuwa ni ile game ya Kenya na Sudan, ile ilikuwa hapa Nyayo. Ile mpaka game ilisimamishwa vile wasee walichrome. Mnakumbuka? It was such a proud moment kusimama na kuimba national anthem. Yani hata there was something una feel, una feel uko part of it. Sudan kule, Kenya hapa. Hiyo day kama kuna sponsor wangekuja, haki kuna mita kadhaa zingetoka. Was that event properly advertised? I don't know. I don't know. Okay, bisi jui labda kukienda kwa federation akamwambia kuna barua tulituma nasema kukama. So kwanza the objective is even if I was selling something, I would want to get you hooked on it. How do I get you hooked on it? Na kupatia zabure kwanza. Paka ile inakuwa umezoea hiyo kitu. So pole mwambia leo buda leo usinipatie vitu. Leo mpate kachwani. Hautaona uchungu juu ni kitu umeshapenda. Then after maybe 6 months nikuja nikwambia sasa hii kitu itabidi unipatie 70. By the time unakuja kushtukia hiyo ni kitu unailipia so mbili, ni kitu at some point unaipata but you're so hooked onto it. Bei ya fuel. Kuna time fuel tulikuwa tunalipa 80 bob per liter. Sasa hivi fuel ni 180. Na bado kuna jam kwenye barabara. Is there even one day ile Nairobi imeikosa jam? Hakuna, ndio. So for me, they have to go back to the drawing board, attract sponsorship. Kuna time tulikuwa na DSTV 2014, DSTV came on board. Wachana Azuku kuza. DSTV came on board. They sponsored the playoffs, which is Kasarani. Ghafla, the following season, so now when they're supposed to sign a deal, wakatoka. Rumor on the ground, again, that DSTV wanted to deal directly with the teams, directly with the players. Kama ni team, kama anasema kila team kila mwezi tuna sponsor 30k, ndio iende direct kwa team. Isipitie kwa federation. Sasa hapo kidogo kulikuwa na kizungumkuti. Lazima tuletee. Lazima ingie kwa account na sisi kama ni marefari, tunataka to deal directly na maref. Hataki kule kupitia account kama sita ndio pesa ifike refari hapana. So if KBF, if you want to brand this, if you want to make this successful and attract sponsors, ile kiasi ya kwamba mimi by the way sina shida na timu za uni. Kwanza wazee at least kuna timu kama tatu. Unajua wazee wanaangalia fan base muenda. Unajua so it all starts na simple kama fixture. Prime time na hiyo ni kitu kwa fixture za jua the whole season. Prime time huwezi pea timu ina struggle na relegation, like for example kuna some years back kama Trailblazers ilikuwa kwa hiyo jina kwanza kuja kwa pili. Kama kuna msao Trailblazers na watch kwa leni sina beef. Sasa hiyo time kwa struggle waliingia Premier walikuwa na pigwa kama sherehe. Sasa kuna time unapata Trailblazers wanapewa game ya 4. Makes sense. Sio kwa hiyo prime time you have to earn it. Hata NBA kuna high market teams, kuna teams watu hawatambuangi Denver game zao hazisho hivi because it's a small market team.
Lakers wao walikuwa wanapigwa kama burukenge na game zao bado ziko prime time. Wao ndio wanapata right kwa sababu gani? It's a big market team. Hiyo ni City kuna do bla bla bla. Again. So mimi hawezi niambia on a Sunday morning niamke 12 nikuje kuangalia game ya pop hata kama ama game ya KP hata kama si ninawapenda aje kama ni wakati hiyo bana bado kuna kausingizi kuna kanini lakini by 4 mwili chachangamka by 4 nitakuja Nyayo sina nikamsi ni watch game ya KP because hata kama KP tumeni ndio ni KPS ni wakali at least hapo labda kuna highlights nitaona nini kwa ile timu mbili za university zile zenye unajua ni kali siwapatie incentive hype it up make it sound so big just be start na USIU battle of the universities kwa hapo mtu poster nini weka highlights wiki nzima chocha hizo mashule uone kama basi hazitakuja hapo I think ile niongea sana sasa ningia post kidogo poleni hiyo kwanza umeongelea hiyo story ya DSTV tulikuwa tunataka kuiongelea. Asante sana umeleta hiyo story. Hiyo story ya DSTV na hiyo sponsorship yenye sijui ilienda segemnege. Lakini ni sawa umeiongelea. So kuna issue tumekuwa tukidiscuss kuanzia day 1. Sasa hii NT iko camp. Waseo I think 2 days ago ndo walicheza friendly na ile team ya street na results zilitoka. Me personally sikuenda kuwatch hiyo game, nilicheki tu the final results on Facebook na tulijiuliza hiyo siku hiyo the same day, is it necessary hiyo friendly, was it what the national team needed going into this tournament yenye wanaenda? Tunahitaji friendly ya national team na street. Okay, now I would answer that maybe from 2 angles. Angle ya kwanza, siwezi jua coaching plan ya coaches vile wamepanga. I know that a team in preparation they need to have as a good number. Okay, this I'm speaking now from as a coach's perspective. When you're preparing for a tournament, when you're preparing for even for a match, a specific event, part of your training preparation is you have to have friendlies. Saa ingine ile team utapata labda ni weak. Playing against a weak team helps you inapata confidence ya kuwa hizi tumeweza kupiga watu 100. Pia ni mbaya pia juu umeweza kupiga watu hawajui na left 100 kule unapata wanajua vitu zinageuka. So siwezi jua coaching plan. Bila jua that by the time wakisema League Street they're hoping because let's be honest uko kwa SL inabeba players wanoma sana. Wanoma and mimi sina shida na hiyo friendly CL because mina believe CL kuna quality fiti. So whoever chose the team for CL, kama ni feel na the best team they could put forward and the results hazikuwa that bad. Now mina feel makosa walifanya ni kulipisha pale kwa mlango. And this is why I'm saying that. I have no problem by the way with paying to watch basketball. Busy na shida. Mimi kama game ni nzuri, nitalipa. I love basketball, right? But again, you're building a brand. You want to get the country, the basketball family behind the Morans again. So you should be doing all you can to get people into that gym. To come and to make us believe again. But you know what? As Morans tunaweza. We had a glimmer of hope in 2019. There was a resurgence. And then kidogo after that, vitu zikaanza kwenda downhill tena. So how do you put our faith back in the team? By forcing us to come to the gym. By hyping it up. Ambieni hawa wa street mazee hata kila mtu mazee kila player akikuja hapo na fans wa 10, fans wake personal wa 10 nini, then maybe on a Friday okay sasa hivi nimepita hapo nimeona kuna function na hapa sijui volleyball imejaa kama nonsense hapo. So sijui kama Friday pia would be the best day labda tungeka on a Saturday, I don't know. See, because now you're killing 2 birds with 1 stone. You're making us believe in the Morans again and then you're also creating your fan base. 2019 kuliwanga na hashtag iko na trend.
Morans to the world kama mnakumbuka. Nakumbuka. Na hiyo ilitrend wapi? Kwa social media. Hakuna siku pale Nyayo kulikuwa na bana ya Morans to the world. Ili trendishwa hapa tu kwa social media, kwa platforms kama hizi. Again, so why don't you make us believe again through that same social media? If you guys with the resources you have can set up a podcast that sound iko clear, camera iko clear, wewe na bwana kunijua that KBF, let me say KBF, ama since ni Morans ni Gava inaweza shindwa kule stream hiyo game Easy. sote to watch. Kuna boy hii page ya K Hoops amekuwa very faithful. Kama sasa kuna page kuna content ya baadaye Kenya ni ya huo mzee. Highlights zote huo mzee anakuanga nazo. Anaweza record game nzima apate highlight moja. Kama hizi passion ni nini? Chukua mtu kama tayari is passionate. Invest in him. But hiyo jamaa, you know, tenda personally I was very angry when it really nijamisha sana time ya playoffs. There are people who have been promoting basketball through passion, through social media. Kina Nderitu, A-Hoops, kuna huu dem anaandika Lin Madheka, basically people who do a lot of pro bono. And then nafikia hiyo time ya playoffs, usiku na Kredo Faster, Jimmy imejaa, wanaanza kuambiwa amwezi ingia lipeni so. Shida si so, Nderitu hawezi shindwa kulipa so moja. Lin Madheka hawezi shindwa kulipa so, but these are people who have been promoting your brand throughout the whole season for free. I personally log on to page ya Lin Madheka, kila kipost article nitasoma. Pale kwa Facebook, Danoeri yule mzae akiandika, nitasoma kila word. Nilioni Nderitu akipost highlights, reels zote me watch. The people have been promoting your brand and then kunakam kuambia ati time ya playoffs lipa. Aje, why? Not to make a babake the whole season. They've been doing you a favor for free. The whole season. And after your playoffs, you have to like ni doors wanataka wana cover your fan base yao. Nugget. So in fact, if anything, as part of the deal, your sponsors Kredo Faster unaambia the games have to be covered. You want to stream them live. That's how you tenda na reward huyo msema unaambia ni aje. Sasa hii kuna hii do imetoka hapa, chukua. Asante kwa kutu support the whole season. Basketball pale imefika sahihi, sisi pale imefika pale vile tunaenda haijapata exposure kwa sababu hizo limitation to such people. Mbona wanakapa basketball hizi wapatie chance kwa create exposure ya basketball. Nyayo fans 90% ni basketball players. Let's be honest. Players. Ukitop players Nyayo tabaki na players wao wanacheza na maybe coaches na marefu. So hiyo awareness lazima iko basketball ya Kenya, hiyo movement. Kama sasa hiyo national team honestly. Kama si social media, sidhani kama kuna mali watu wanajua like national team, select team, prepare for this competition. TV, okay, muangalia news once in a while. But kwa sport hata wewe covered or training and stuff. Yeah, social media ndio utapata kuna at least. Na ni players wana post. Players ambao wanacheza basketball. Hizi pages Facebook, Instagram, watashare hizo. At least utajua national team kwa prepare. Speaking on that, nilicheki Tranel alikuwa ameuliza swali fulani Facebook yenye ilinichanganya sana. Hata mimi nilikaa chini by the way tulidiscuss hiyo kitu hapo. Aliuliza manze criteria ni gani ile? Like what criteria? Then kuna wase walikuja hapo ka comment manze mtu anaandika kitu sijui mpaka unashindwa. Sasa hata wacha hapo kwa hiyo post then baadaye kuna player wa NT kwa page yake alikuja akasema hapo ati anaongea ile in passing ati kuna wasee wanauliza criteria ati trials in this time and age. So nikanapo kwa hiyo page yake nikamwambia wacha kusema kuna mzee ni mimi ndo niliandika so nitaje nikwambie ni kwa nini. Now this is the thing again brief history. Nasema we are way above trials. Kenya for the last 10 years as Morans, yes, we've had achievements, but do our losses outweigh our achievements? No. The things we failed to do or failed to qualify,
they way outweigh what we've been able to do. People will piggyback, people will dandia story ya African ya 2019. There's something that we need to understand. Hii tournament yenye wase wanaenda, according to FIBA, according to Afrobasket, this is a developmental tournament where all the serious teams wao hupeleka the upcoming players. You only allow 2 professionals. Hiyo time ghafla bin Vudu tunashtukia Ronnie Gundo analechezea start. Kuja gundua ndio Africa ndio tuseme huyu ni local base. So at that time Kenya, we took our strongest team possible. At that time, year 2019, we took the best that we had, right? Kina Tyler, Kina Bush, Kina Nani. At that time, it was one of the strongest teams that we could field. Now, bado tulipigwa finals na timu ya Congo. Now look at this. Tulifurahi Tyler alitupigia buzzer beater against Angola. It was Angola, right? Ile team ilicheza African Angola, and the team that played hata si sasa hiyo mwaka ile team ilicheza Afrobasket, only 2 players kwa hiyo team ya Angola walikuwa hata wako wanakula minutes. Hiyo sasa hiyo ndio time sasa tulienda tulikuwa tunapigwa na 30 40. Nasema by the way, imagine hata haikuwa serious. That is our best team. And we took our best team to a developmental tournament. Kutoka number 2. Inafika hii time ya sasa, time ya mapro kukuja, sisi timu yetu ni ile so zile tulipeleka African ndio tunapeleka huku. Hapo tayari kuna ka disparity. Usijui kama So sababu niliuliza is this: if we want to build the national team again, we have to break it down and start from scratch. So this mini is a criteria. This was what I meant, just to clarify it now that Nico on here. Number 1, who even like who sat down? I don't see lazima who. What criteria was used to choose our head coach? This is not personal. The matter like a disclaimer. Tushaongelea with me is like to personal na Coach Cliff ama whoever ataikuwa pale. Kwa kitu na job hata Abdalla yule wa mlangoni pale Nyayo akibadilishwa jazi hiyo siku ya game, mimi na support ile jazi juu Kenya team. Lakini hapa kwa process. So kama ni starts haya because pale kuna players wa Div 2, Div 1 na Premier, ndio? Haya sasa kama ni starts is it possible, can we get starts every player for Premier, every player for Div 1, every player for Div 2 ndio tuweze kuona kweli yenyewe huyu na huyu wali outshine opposition yao based on stats. Kama si stats hawa wase wenye walichagua hizi hapa tunasema okay coach ni scout ali select team, ni federation, ni coach alikaa chini akasema mimi nipatie hawa watu, so tunakujua ndio tuone vile best. And at the end of the day, if you're going to call us stakeholders, then let us have a hold of that stake, quote unquote. So hiyo ndio ilikuwa objective yangu ile TNT. Mimi sina shida na players walichagua. Okay, labda niko na shida na few but hakuna list itaitoka kila mtu akubaliane nayo. Kila mtu akona opinion, ndio. Sasa but how did we end up with that list? How did we end up putting Tyler on a list? Yeye mwenye ajui. Mtu kama Odero tulikuwa kwa Twitter space ya Apache last week. Yeye anasema hata yeye uko for trade, hata yeye alishtuka amejipata kwa list. Huyo ako straight. Then so like tukisema vitu kama hizo kidogo we have the right to question. Na like kitu secret, unajua shida yetu kwa kama Kenya zingine. Mtu tu aki-question kitu unafanya ishakuwa personal. Huyu jamaa tutaki. Huyu jamaa ni hera, huyu jamaa ni nini? Huyu jamaa ako hivi ako vile. Si personal, ni bake. Wale wanataka bake endelee, so okay sisi tunataka bake iendelee. So how ni wapi tunakutania katikati? So federation, by the way, according to me, na feel ni kama
hii process yote ya kuselect national team inakuwaga ni secret. Inakuwaga ni secret. Like si kitu inawekwa hapo in the public. Tujue, tuchangie, tunaitwa stakeholders. Hata tulikataa hiyo jina stakeholders. Sisi tulisema we are stakeholders. Stakeholders hata tujui ni kina nani. Because hakuna kitu yote tunachangia. Na hakuna mtu anataka kuulizwa swali. Stakeholder ndio akona say. Na sisi ndio tuko na say. Tutatengeneza list yao. You know what? Yeah. Wala tutabuliwa But now this is the weird thing. Hata sio lazima hata ni kuenda say nani anachaguliwa. But as a fan, as a person, nataka kujua umse, no, this is the thing. Hata kuna mse alile mention states. Number one, that's the stupidest comparison jana, because wale wako light years ahead, wale wako Mars, sisi tuko huku Kenya. Yeah. So hata ile list yao ikitoka, hata huko states pia kuna wangana basketball analysts, kuna wangana pundits, kuna wangana say they question, wanasema umse alilemegaje kwa hii list. Yeah. So mbona sasa hapa Kenya tukifanya inakuwa ni puzzle na see kama tuna watch kina undisputed kina fast take Shark, they all question certain decisions, certain selections. Na ni haki yao kuuliza, ni haki yao. Labda hata kuna msee anaweza bonga kitu pale na kochare akaya ni umse hakuwa nafaa kwa hapa. Umse nimeacha hapo kwa So ni poa manzee, we have to question. Hiyo ndio kazi yetu. Sisi lazima tu question because we are here for the, unajua, tunataka baki poa. Tunataka wasee wa grow. Tunataka ma players manzee waendelee. So leo on that line kuna video clip ya our former coach Liz Mills. Tulimuongelea hapa few days ago. Na I think ni wote mmecheki. But kuna ile part moja yenye ni kama ali-insist sana na aliita funding. So hii part ya funding, shida inaingilianga wapi? How is it that national team inakonga under funding? Sielewi. So then kwa hiyo video yeah. Yeah. The same way it happened back in Nigeria. Yeah. Teams zilikuwa na league team, yeah. Kuna foreigners. Yeah. So issue ilikuwa wazungu walikuwa wanalipa kama na allowances, time, everything. Wale wametolewa nje Nigeria. But our players wengine wa Africa, Nigeria, allowances zinachelewa and everything. So wazungu wako na hii kitu hizi ndio poa. Yeah. Sisi tunalipwa fiti, au wengine walipo fiti. Kama time ya payment kuna mvutano hapa na hapa. So even it lead to our foreign players wanaandikwa. Hao ndio kwa na push. Barua tu. Paka president akapokea. Kuna hii fuatilia finances nyingi kwa players hiwa ama hata wafiki. Kabidi president akaban baki ya Nigeria. Wakakaa structure new leaders. Sasa hivi baki ya Nigeria kwa poa. So I think the same way to Kenya, kabidi ndio imefika hiyo point. Like baki ya Kenya sisi. Right. Maybe wacha ni idandie. I think hiyo ni kitu. Okay, when we started, I think one of the first statements we make, it always starts and ends with the leadership, right? It always starts and ends with the leadership. Now, there are a couple of things that we need to realize. We can't be doing the same things, expecting different results. Haijaikuwa. If something is failing, you break it down, fix it. And then we never fix things that are not broken. So kama kitu ni poa, naenda nayo. We need accountability. Tukibonga kuhusu stories za funding,
na gava, again it boils down to leadership. Mi nasema tu, I know of certain instances when yenyewe as a federation wako hapo wanajaribu kupisha mamilango za watu wa gava, hadi trip ni kesho mpaka leo sahii time kama hii 6-7 tikiti hazijatoka, pesa ya hoteli haijatoka. Hiyo nayo ni kweli. Kuna time kuna vitu zifanyika behind the scenes that I can genuinely say they are beyond the federation's control. Lakini pia naanza kuuliza how well prepared, because unajua with FIBA kalenda yao hata ya next year tayari imetoka. Ndio. So kama tunajua iko hivyo, kwa nini tusianze kusecure funding na mapema? Still under accountability. Example, apparently tulipata sponsor kwa league mwenye alijitoa very fast. No sooner had than. So our selected faster. Ni sponsor haya wakasema hiyo tulipisha hiyo so moja unapata credit. So sijui kama hiyo tutasema ni entrance kwa tunalipa ama ni credit kwa tunabuy. Sielewi because kwa sababu unajua bila mind hard kwanza kudebate hiyo do ile ndapi. Mimi najua pesa yangu iliingia kwa simu yangu. Pesa yangu ilienda kwa simu yangu juu ni credit ni buy. But issue yangu sasa now the so called sponsors ni, if you're coming on board as a sponsor and you're going to brand yourself there as sponsors of a league, KNBL sponsored by Credo Faster. Yeah. What value are you adding? Haya. Trophy si zimekuwa. So kama sponsor unakuja on board na kitu ya maana unaongeza like there's nothing unadd your trophy. If I'm saying that, for example, I want to sponsor Foul and One, it means I have to add value to already what's been existing. I can't come and niseme chenye kimekuwa kihappen as a being sponsor tusonge tu na najipatia jina. So kama ni maref, sema kama ni maref wakasema wana pay maref. So that should reflect when kwa AGM ya KBF, when we have been given the breakdown ya dobi ilitumika, tusiambiwe during this duration KBF paid the refs ni hawa sendo walilipa. Sasa hiyo hatuwezi jua mpaka AGM. We need to have total transparency. Unaona kitu inasaidia, for example kitu kama NBA, yes, hakuna mazee place haina siri, hakuna place watu hawakuido, but there's a certain level of transparency. Leo Jobank kama hapa nikiwaambia na Anderson nikiwaambia that ni aje mimi nataka ni sponsor hii Foul and One, alafu tusikizane labda kila mwezi mimi nataka na wajenga 500,000, then baadaye mkuje mpate deal, mimi kumbe deal nilisign mahali ni 1M, but nini nikiwapa 500 mlikuwa mmeridhika na show yenu imekuwa fiti zaidi. Sasa mimi kwangu hiyo mimi I look at it's a win-win. Wewe umepata chenye unataka, hata mimi pia nimepata chenye mimi nataka. Leo governor akikuja hapa atujengee barabara, ametujengea inatusaidia. Ushtukie badala labda barabara kwa 10M amepiga markup ya 15M. Amekula, lakini pia si hiyo project inasaidia watu. So this katai like you have to eat where you live. Lakini pia sasa if you're the only one who is eating and the people around you are starving, then kidogo hapo kuna story a bit mbadala. Actually on that point I just talk our players of the camp. Si para kwanza trust hizi story. Players of the camp after maliza camp and now the tournament. The tournament on evaluation stories camp sio hajalipwa nini kufanywa, just hope sahi maji ilikuwa kuji, just hope camp sahi inaendelea, hope players everything just hope you know. So kidogo naona ka time kana tupiga chenga, lakini wacha kumalizia mazee, kuna issue moja hapa going into next season, sababu hii season imepita the same way hizo zingine zote inakuanga, no changes, nothing. Do you feel like it's time federation just throw in the towel
kubalini, you cannot manage basketball in this country. Na next season tuanze fresh. Do you think it's about time? One thing that people don't realize is that people don't realize how powerful the players are. Imagine mimi na feel kama kweli kama tu historia ya gava. Watu wanalalamika lakini mimi nasema punda hajachoka. Ile siku punda atachoka utaona hapo kwa barabara. Sisi as players, as coaches, as team managers hatujachoka bado. Ile siku tutachoka, we'll have a team managers meeting and say, let's pull out our team. Really? Sasa, now that's the good point. I mean, I think like that's $1 million question, because if the teams are still playing in a league that people are complaining about, then it's easy to back it. If players realize how powerful they are, that's when real change will start. If players, kama for example, like let's say, for example, mimi kwa na timu yangu inaitwa, just an example, inaitwa Basa Sharks. Na mimi kama team manager, labda nimefuata na federation ambaye chezeni nini, na mimi nikaambiwa hivi, nikapiga deal behind closed doors. That's wangu wote 12 ama 10 ama 8 of the 12 players wakuja naambia, hey coach, ama TM, hii league sisi hatuchezi, sisi tuna feel tunanyanyaswa. Mimi kama TM siwezi ingia hapo nicheze, kama coach mimi siwezi cheza. So players have power. That's one thing that people need to realize. Players have power. Coaches have power. TMs have power. Without the players, ref hana job. Without the players, coaches hawana job. Coach hawezi enda pale akajicoach. Without the players, team managers hawana job. Team manager analemana nini na hakuna players. Then again, coaches have power. Without the coach, nani atatake your team to the next level. Coaches wote wakisema sisi tunakwara, atu coach level ya bake itashuka within 1 year, hapa tutakuwa tunapigwa hadi na Djibouti. Yeah. Timu yenye hata timu ya bake. Team managers wakisema ni aje, mimi kama team manager nimesema hii team pulling it. Like what did Tembe did na Lions. Kama mimi timu yangu pulling it until change happen. So until sisi ambapo tuko kwa ground ndio tunaangalia nguvu, lakini ukiassume ya kuwa federation ndio iko na nguvu, wataendelea kukua na nguvu. I think mimi ndio operation yangu kwa hiyo. So mimi naona as players tuko na along with very big. Na I feel like this season yenye come, if we need changes, please, if you are a player out there in any team, in any level ya bake, and you want changes to come, let us not entertain you. Hiyo ndio kitu tuna entertain for a very long time. It's time to say no. Tukatae mzee. Sasa kuna kitu yote watatufanya. Unatumiwa fixture usiku mzee, ama sasa hivi unaambiwa venue ni hii, mnafika si hapa, si hakuna professionalism yote hapo. So it's time mzee we say no. Tumechoka mzee. Mimi personally nimechoka. Mimi kama punda, mimi hii punda imechoka. Hii imechoka. Siko ubaya. Imefika mwisho. Imefika mwisho mtu wangu. Labda wase wengine bado wana nguvu. Mimi sina nguvu. Kuna injuries happen popote. Yeah. So kwa kumalizia tu. Tunapewa maji. Kumalizia dawa kila kitu. Tunapewa maji. Naona kidogo hapo director anatuambia time imeenda.
kuna huyo boy mwenye alikuwa anafanyia I don't know, sijui umesema nini. Anaitwa Jermaine Odhiambo, itakuwa na Wima Sports. Amazing. Mtu anafanya amazing. Very amazing man. Kuna swali moja niulize yenye nataka tufunge nayo show. Wewe sasa ukipata chance ya kubonga na CS wa sports babu. Ni nini utamwambia? Like utamuuliza swali gani? Upatiwe chance ya kumuuliza maswali kama 3 about basketball ya Kenya. Ama opinion yako about basketball. What are you going to ask? Kama wa ya sezi blame. Kama sasa hivi ndio time yake. Yeah, kama one maybe hata jagonga mwaka. So ask is a voice is players, huh? Yeah. Tengeza niji. Tana uko juu atafahamu. And everything is good. Yeah. Ask kuja kwa players. That's Umeambia tu ile niko na maswali 3. Niulize maswali 3. So I think swali ya kwanza ni how involved is the government actually in the running of the federation, like in terms of our accountability, because unajua tunaweza kwa hapa tuna huo mzee tunataka kumcrucify na labda wao kuna venye wanasikizana behind closed doors. So how involved is the government, ama what's the government's role kwa hii federation? Hapo ndio ningetaka kujua, because mimi si feel impact ya gava that much. Yes, yeah. Iko by the and it's not all bad. By the me unaweza say back a point iko. Just the fact that we can actually have a setting like this, we headed in the right direction. We headed 5, 6, 8 years back, we were on silent. Na hii watu wanaanza kupata voice pole pole na maanisha change is coming, change is happening slowly. So the thing I'm ni, what are you doing to develop basketball at the grassroots? Because right now the only place grassroots inakuwa developed ni individual people na academies na nini na coach Sly. A lot happens hapa wa MCA, kina Zedi, kina Shame, all of these guys kule Mombasa. We have a few guys Kisumu. So how are you developing the game for the next 5-10 years? You watch high school games, squeezy 50% of the men's games, they are dominated by foreign players. So yeah, so hizo ndo nataka kuuliza, like what's your plan for the next 5 years? Ndio tujue what we can hold you accountable to. And then finally, swali ya tatu ni swali ya tatu sile muuliza ni, what's the role of the government in the active running of the ongoing leagues? Like, gava inafaa kufanya nini? Kuna do inafaa kutoa, kuna like how are they chipping? Ama tunasikia tu nyayo ni ya gava tena bado inalipiwa. Unajua hiyo ni kama kutoa pesa kwa hii mfuko kuweka kwa hii. Useme hapa niko na spending account, hapa niko na savings account. Zote ziko kwa trao moja. Unajua? So it's like so I think mazee mimi maswali zote ni kama mmesha, sababu mimi the most important issue mimi used to problems zote za federation zio boil down to vitu mbili pole baba hapo. Let me publicly disagree. I mean let me publicly, because though hata saa hizi ukipewa na leadership ni mbaya, hiyo ndo haitasaidia kitu yote. Itasaidia watu 5 bala kusaidia watu 1500. So do ndio ni shida. Lakini tukipata leadership fiti, hata hiyo do tunaweza get zaidi. Kuna makampuni huku nje mazee, they are itching kupata spaces what venture into. So story ya do, acha tuseme management ya Bake in Kenya
vibaya tena sana. So many people wamekuwa na hopes na game, wasi wameput in the work, watu wamespend time yao, but at the end of the day mimi hata natembeaga hapa hivi mtaani napatana na waplayer wa bake wenye waliacha game but hakuwa na any plan for them after kumaliza kucheza. So unapatana hapa hivi watu wako jaba, mzee unapita unaambiwa yule jamaa alikuwa mkali hizi zake, alikuwa mkali sana. Na una expect wase kama hao at least wangekuwa wako better off na situations zenye wako sana, unaona. So for me I feel like federation in a fail vibaya sana as young people in this country. Sports ni biz kubwa sana, very big business yenye inaweza changia watu wengi sana, but unfortunately sisi hapa management haiko poa. We just sisi tuko tu hapo bunda zenye zinaendelea tu kusukumwa kwa mbinu kila siku. So kumalizia show manze, kawaida tunasemaga uwaga ni mbaya. Mimi nimeshukuru sana manze, Tranel umecome through. Umetupatia support sana kuanzia video yetu ya kwanza. By the way, si hata tuko tunajua that kenye tunadu inaweza kuwa tulikuwa tunasema manze hatujui feedback itakuwa. But tulikuwa among the few people wa kwanza wenye reach out support na take time yako kama hapa hivi. It's not like ati ilikuwa tumemwambia wewe kuja manze, unajua uko na madoa hapa ama nini. Hapana, amesacrifice kila kitu, amejitolea kutoka kwa roho. Passion. Ni passion. That's the passion, right? Hiyo ndio passion tunataka manze hapo kwa video. Na hopefully grow pale ukimuita hapo pako na padiem yake. Yeah. So manze, shukran sana. Sio tutoke kwa passion. Yeah, tutoke sasa kwa passion. Shukran sana manze Tranel. Mafusa manze, asante sana. Najua leo ndio imekuwa day 1. Day 1 hapo manze. Asante sana manze. Na show imekuwa genje. So tunamaliziaga hii show na kusema uwaga ni mbaya. Director pale anatupelekaga alafu tunamalizia. Uwaga ni mbaya. Genje.